Ali, is this slide visible to you? Is it shared with your screen? Yes, sir. Okay, that's great. So I think we start straight away, and the people will start joining us. We have to study a manufacturing model and matrices, and in fact we wanted to start the part two, which was the mathematical models of production performance system for production performance and manufacturing cost. So, but since we were unable to finish our yesterday's lecture, so I'll go through that first, and then we will come on to the mathematical models of production performance and manufacturing cost. So this is what we discussed yesterday, the definition of utilization and availability. So just a recap for you that the utilization of any facility or any machine or any manufacturing setup is refers to the amount of output of a production facility relative to its capacity. So it means that we have studied about plant capacity or the production capacity. So there is a capacity of a plant, and it is producing a certain amount of products. So let us see if 100 products are being made and the capacity of the plant was also 100, so its utilization goes to 1. So utilization will vary between 0 to 1. So this will 100% utilization means 1, and less than 100% something like this. If we look at here, so if we have a plant capacity of 100 but we are making 90 parts, so our utilization would be 90% or 0.9, and similarly for 80% or 0.8. So this is the utilization of the plant for manufacturing. The second term is availability, and availability is actually a common measure of reliability, that how reliable is our production facility or is our machine. So if the machine is reliable and it is working, so it means that it is available to you for production. But if the machine is down, it is under repair, or it has malfunctioned, so it means that it is not available to you for production. So availability would also vary between 0 to 1, and availability is defined by two terms, which is MTBF and MTTR. MTBF is the mean time between failure, and MTTR is the mean time to repair. So let me just show you that how can we see or how can we look at MTBF and MTTR in a graphical representation. So let us see this diagram. So if this is the time, see this is let me just pick up the green color so that it becomes different. So if this is the time on x-axis, and this shows that the machine is working. So the uptime, this is the uptime, if you can see here. So this is the up status. This is the up status, and we say that this is the machine which is working. Then this is the time, or this is the interval in which the machine is down. So in fact, this is a breakdown which has occurred at this point of time. So this is breakdown number 1 of a machine or of a facility. Then this is the time in which the repair starts. Oh, sorry, this is the time which is taken to repair the machine or repair the facility. So this is called mean time to repair. We will come back to these terminologies, mean time to repair and MTBF. At this moment, just think that we are plotting a graph of a machine or of a facility against the time, that at what point of time the machine was up and working, and at what point of time the machine was down and was under repair. So as the repair is completed, after the first breakdown, as the repair is completed, from here we can see that again
the equipment starts operating or the machine is up and working. And then at this point of time, this is the breakdown number 2. And then at this point of time, the machine is again repaired and completed. So machine starts operating, machine operating. Okay. Now, how do we calculate these breakdowns, and how do we calculate the repair times, the mean of all this? So over a period of time, you calculate this, that my machine was down, let's see, for 5 minutes and it took 3 minutes to repair. Then after, let's see, 2 weeks, the machine was down for half an hour and it took about 15 minutes to repair. And you make a data of your machine over a period of time, and then you take the mean of that data, and then you plot this mean time to repair and mean time between failure. So what we are interested in, to make our system reliable or make our system remain available to us. So what we would be interested in, to the mean time between failure should be high and mean time to repair should be reduced. ठीक है? So जितना हमारा mean time between failure जो है वो higher होगा और mean time between repair जो है वो कम होगा, उतना ही हमारी availability would be maximum. So what would be an ideal condition? That the mean time between failure, jitna mean time between failure hai, and mean, if this approaches to 0, so it means that we are going to have the availability equal to 1. ठीक है? And if this mean time to repair जो है ये आपका increase हो रहा है, तो then your availability would be reduced. So mean time to repair 0 का मतलब ये है कि your machine is not failing at all. So it is available to you for 100% of the time. So this is the definition of availability, which is defined in terms of mean time between failure and mean time to repair. So we are going to solve an example also for this, and you will exactly come to know that what effect we will see when we have increased mean time between failure and reduced mean time to repair. जी, ये वाली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया यूटिलाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी का? Yes, sir. Okay, so let us move forward, and then just we are now in fact modifying our model of our mathematical models. So you know that we already had defined the plant capacity with this formula, where number of operations was equal to 1. So we had already defined this. So now the quantity which we want to produce would actually depend upon the availability and utilization. You have a plant capacity, and that plant capacity will be subject to the availability and utilization of the machine. So this plant capacity multiplied by these two terms would actually give you the quantity which you are producing. So what we are adding here is that these are the two factors which affect our production. So since if we have availability 1 and utilization 1, then that means that we are producing the Q quantity of items which is equal to our plant capacity or production capacity. PC is a term which can be used for production capacity and for plant capacity also. But definitely that is an ideal condition. We know that there cannot be 100% availability of a machine and 100% utilization of a machine. So there will always be these two factors which will be less than 1. So it means that the quantity produced will always be less than the production capacity, and that is actually going to give us a reduced quantity production in relation to the capacity of the plant.
ठीक है जी. So ये दो terms हमने इसके साथ जो है वो include की है. Unless these two terms are equal to 1, so that would be an ideal condition. ठीक है जी. So ये हमने थोड़ा सा अपनी जो plant capacity का मैथमेटिकल मॉडल या फॉर्मूला था उसको हमने इसको मॉडिफाई कर लिया. Now let us solve an example which would give us an idea that whatever we have studied until now, how can that be implemented. So let us see that the production machine operates 80 hours a week. So these are actually the 2 shifts and 5 days. So 80 hours a week. So these are SW are the number of shifts, we know this, and HS is the hours per shift. So it is working at a full capacity, 80 hours a week. Its production rate is 20 units per hour, which is given as RP. During a certain week, the machine produced 1000 parts. So it produced Q quantity of parts, which is 1000, and was idle for the remaining time. Okay. What we need to determine? We need to determine the production capacity of the machine, and the production capacity we know is termed as PC. So we need to find out the production capacity, which is PC, and what is the utilization of the machine, and U, which we have termed, which we have studied, that utilization of the machine. So this is the plant capacity, and since we are talking about 2 weeks, so this will be a plant capacity. So since we are not given that how many machines are working, so we will put it as 1. Rather, we are given we are given a production machine, so it means that we have n is equal to 1, which is n number of machines, and it is working for 80 hours in 2 weeks. Then RP is given, and then number of operations, since we are not given any number of operations, when this is the NO is taken as 1. So we have 16 pieces, 1600 pieces per 2 weeks. Oh, sorry, we are working in 2 shifts. I'm sorry, but this is 80 hours a week. So these are 1600 pieces per week. So this is working at a full capacity. So if we work on a full capacity, so then we should be able to make up to 1600 pieces per week. But actually, how many pieces we have made? We have made 1000 pieces, as is given. So let's see. If I now look at this utilization, so we have produced 1000 pieces. Our capacity was 1600 pieces. So it means that we are utilizing this machine for 62.5% of the, not of the time, but the machine is utilized 62.5%. Okay? So this is how we can know that how much utilization we are having for a certain machine which is producing 1000 parts in a week, and had a capacity of making 1600 parts in a week. So this gives you an idea that how the plant capacity and the utilization can be linked together. We are now including another term into our subject, which is called manufacturing lead time. We have talked about it a little earlier also, and we had defined that the manufacturing lead time is the total time required to process a given part or product through the plant, including any lost time which is due to delays, then the time spent in storage, and the reliability problems. So let us see, a raw material comes into a factory and the finished product goes out in 1 week. So that 1 week is the manufacturing lead time of that product. That would include its movement into the facility, raw material movement, the processing is being done on the raw material, that would also be included. Then if there are certain delays, any lost time, storage, reliability issue, so all these things will be
included in the manufacturing lead time. So the manufacturing lead time as a mathematical equation would look like this. So this is NO, which are the number of operations which are being carried out. TSU is the setup time for the machine or for the facility. Q are the number of quantities in a batch which are being made. TC is the cycle time per part, and TNO is the non-operational time. So this non-operational time is the one which has incurred due to any kind of delays, storage or reliability problems. This is the time which is cycle time, and this is the time spent on the machine during process. And Q number of quantities are made, and this is the setup time which is used to set up a machine to carry out n naught number of operations. So this is another mathematical model which we will use to find out the manufacturing lead time of a particular product. So let us solve an example. So I'll just read it out for you and then we will solve it. A certain part is produced in a batch size of 100 units. So Q is given as 100 units. So this is the Q, which is the quantity produced. The batch must be routed through 5 operations. So NO is 5. Average setup time is 3 hours per operation. So each NO will have 3 hours of setup time. And average operation time is 6 minutes, and this is the cycle time actually. So each operation takes 6 minutes, which is 0.1 hour. So this is the cycle time of each operation. And average non-operational time due to delays is 7 hours for each operation. So TN naught is actually 7 hours for each operation. So determine how many days will it take to complete the batch, assuming the plant runs one 8-hour shift per day. So it is working in one shift and 8 hours a day. So let us just solve this. So let us see how we can find out the so this is the given data which we have discussed earlier. So this is the given data, and this is something we need to find out the MLT and actually the number of days which are required to complete this job. So MLT would be found out by using this equation. We have already talked about this equation. So actually 100 hours would be taken to make a batch of 100. Okay. So if we are working for 8 hours a day, so 12.5 days would be required to manufacture 100 quantity of the product which we have made. Okay? Now, please look at these 2 points written here. So there can be, let's see, if you are asked that how can you increase the manufacturing lead time, or how you want to actually decrease the manufacturing lead time. What does it mean? It means that you should be able to make 100 parts in less than 12.5 days. So what would be the measures, or what would be your actions as a production engineer? So the first thing is very easy, that as a short-term measure, what you need to do is, that you have one more shift. So if you start having one more shift per day, so what would happen? G, who would respond? If I start working in 2 shifts a day, 8 hours a shift, so what would happen? How much time would I require to complete the job? So that will be actually 12.5 days by 2. So half ho jayega if I have one more shift a day. Very good. So this is a short term measure. Okay, for sometimes you can put more labor, but again,
The labor you are putting in, you are paying that labor, and that cost is going to be included in the price of your product. So your price of your product will go up. So ये ख्याल अपने ज़हन में रखें. Second क्या है? As a long term measure, point number 2 को देखिए. As a long term measure, you can reduce T and naught. It means you can improve your handling. You can improve your procedures. आपका जो टूल की हैंडलिंग है, आपकी स्टोरेज है, इन तमाम चीज़ों को आप देखें. You reduce that time. You review your process and reduce your cycle time also. Or the setup time of your tool, that should also be reduced. So ये वो चीज़ें हैं जो as a production or as a process engineer you should be able to find out कि उस process के अंदर मैं कैसे इन times को reduce कर सकता हूँ. So by reducing these times you are actually reducing the manufacturing lead time, and by reducing the manufacturing lead time you are going to increase your production rate. Okay. So the manufacturing lead time for a single quantity Q, जिसको कि मैं कहता हूँ कि job shop है, so that the equation can be modified like this by putting Q is equal to 1, because in which we are only making 1 Q. Now I want you to, this is your assignment, please develop equations for mass production and for flow line production. जैसे आपको याद है हमने कल के फॉर्म हमने mass production और flow line production के लिए अपनी RP की equation को modify किया था. So ये this is your assignment. You don't have to submit it to me. Just go back home and try this. That how can you modify manufacturing lead time equation for mass production and for flow line production. ठीक है जी? So please try this at home. All right, we are now introducing another term which is called work in process. So how do we define this term, work in process? And this will also maybe at some point of time in some of the literature you might look at it that WIP would be referred to as work in progress also. Work in progress. ठीक है? So WIP is the work in progress or work in process. ठीक है? So work in process is the quantity of parts or products currently located in the factory that either are being processed or are between processing operations. So what would that give you? अभी don't look at the equation. Just think कि ये work in process आपको क्या चीज दे रहा है? The work in process is actually telling you that मेरे processes में इस वक्त कितने parts मौजूद हैं जो कि factory के अंदर है. So what you need to understand with this as a supplier or as a production engineer, कि if somebody asks you कि आप मुझे ये 100 पार्ट कब तक बना के देख सकते हैं, आपका बॉस आपसे पूछता है, उसको एक ऑर्डर आ रहा है 100 पार्ट्स का, आपको वो कहता है कि यार मुझे बताओ कि मैं ये कितनी जल्दी 100 पार्ट्स सप्लाई कर सकता हूँ. So you ask him कि sir wait a second, let me just see what is my work in process. So you found out that your work in process is 100 parts at the moment. So you can exactly tell him, sir, this is my manufacturing lead time. So I can give you 100 parts accordingly in this time frame, which is your equivalent to your manufacturing lead time. ठीक है? अगर आपका एक पार्ट जस्ट एंटर हुआ है और दूसरा एक पार्ट आपका बीच में चल रहा है, तो 100 पार्ट्स हैं जिसमें पहला पार्ट एक जो है वो जस्ट एंटर हुआ है, तो इट मींस दैट इज गोइंग टू टेक अ टाइम इक्वल टू योर मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम एंड दैट विल बी गिवन टू यू. तो ये एक पहली चीज. अब इसको थोड़ा सा और बड़े पर्सपेक्टिव में देखें कि इफ यू वांट टू ब्रिंग इन द अवेलेबिलिटी, कि देखिए ब्रेक डाउन भी होगा, मशीन्स पूरी यूटिलाइज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं वो भी होगी, आपकी प्लांट की कैपेसिटी क्या है. अब जो मैं लफ्ज बोली जा रहा हूँ, प्लीज कीप लुकिंग एट द इक्वेशन आल्सो. मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम क्या है, अब मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम के साथ क्या चीज एसोसिएट हो रही है,
कि आपकी प्लांट कैपेसिटी क्या है और आपका ए और यू क्या है, कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी यूटिलाइजेशन, देन आप कितनी शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम कर रहे हैं. सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू द वर्क इन प्रोसेस. सो ये जो इक्वेशन है अब आपने इसको ज़हन में रखनी है टू कैलकुलेट द वर्क इन प्रोसेस. और कोई भी जो भी आपका वर्क इन प्रोसेस आपके पास होगा, यू वुड एग्जैक्टली नो कि मेरे इस वक्त पार्ट्स कितने पार्ट्स जो है वो प्रोसेस में. एंड वन मोर थिंग, सम फैक्ट्रीज डू नॉट हैव अ स्टोरेज. सो वो क्या करते हैं, दे यूज द वर्क इन प्रोसेस एज अ स्टोरेज ऑल्सो. I'll give you an example of a cement plant. Sometimes cement plants आप देखेंगे कि वो बैग्स, अगर आपने सीमेंट प्लांट को विजिट किया हो, बैग सीमेंट के बन रहे हैं, दे आर गोइंग नॉट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ स्टोरेज. जिस बेल्ट के ऊपर से बैग बन के बाहर निकल रहा है उसके आगे ट्रक लगा हुआ होता है और वो डायरेक्ट ट्रक के अंदर लोड हो रहा होता है. हैव यू एवर विजिटेड अ सीमेंट प्लांट? जी, नो और यस? नहीं सर. नहीं किया. ओके, सो सॉरी फॉर दिस, बट ये मेरे ख्याल में कोविड की वजह से आपके जो है ये प्लांट के विजिट्स मेरे ख्याल में प्लान नहीं हो सके. बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गूगल इट एंड सी अ वर्किंग ऑफ द सीमेंट प्लांट. तो यू वुड सी कि सीमेंट प्लांट के अंदर जो बैग्स हैं वो डायरेक्ट लोड हो रहे होते हैं इनटू द ट्रक्स, and they are also being stored at some place also. दोनों तरीके होते हैं. So जब वो सीधा ट्रक में लोड हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि you don't require a storage space for your cement bags. So what you can do is that you can ask people to keep coming at certain points of times and you can give them the cement bags according to the work in process calculation. ठीक है जी? So this, please keep this thing in mind, that this is how the work in process becomes important in a manufacturing facility. Okay, थोड़ा सा तेजी के साथ हम इसके ऊपर से गुजरेंगे जो हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हम कैलकुलेट करते हैं. वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द अदर इज द वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट में क्या चीज शामिल है? रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी आउटपुट लेवल. आप लेट्स सी, मैं सीमेंट की मिसाल लेता हूँ कि आप सीमेंट का एक बैग बना रहे हैं या 1,00,000 बैग बना रहे हैं, योर फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन द सेम एंड द फिक्स्ड कॉस्ट वुड बी एक्चुअली अबाउट लेट्स सी द फैक्ट्री लैंड जो आपने प्रोक्योर की है, मैं दो चीज़ें सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ, और जो आपने प्लांट लगाया है जिसके अंदर आपने मशीन्स लगाई हैं. सो योर फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन एज इट इज. ओके. Second is the variable cost. The variable cost is something which varies in proportion to the production level, that how much quantity you are producing. Okay? So the variable cost will be linked with the quantity which you are making. So the total cost TC would be equal to the fixed cost, which is constant, and a variable cost which is related to Q. The Q number of is the quantity which is being produced. So ये वेरिएबल कॉस्ट और ये क्यों ये नीचे आपको बताया हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट में आपका लेबर आ सकता है, मटेरियल आ सकता है, कि क्या बना रहे हैं उसके लिए कितना मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितनी बिजली खर्च हो रही है. ठीक है जी? सो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है. सो लेट अस सी हियर द डायग्राम कि वी हैव ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव प्रोडक्शन क्वांटिटी Q, and on the y-axis we have the costs. So there is one model here which you can see, this model, मैं इसकी जरा ऐसे टैग इसको बढ़ा देता हूँ. So this is model number 1 जिसको मेथड कह रहे हैं या मैनुअल मेथड कह रहे हैं. So look at this, the manual method or a manual machine or a manual setup would have a reduced fixed cost, only fixed cost until here, and then its variable cost will vary according to the quantity. ठीक है? So you can see, मैं इस वाले पॉइंट को जरा बनाता हूँ ऐसे. So this is one line which is manual method. Second देखिए, which is the method number 2,
which is actually automated setup. The automated setup has a higher fixed cost, but its variable cost is less. So it is going to have a flatter slope. It goes like this. So this is method number 2. So it has a flatter slope. So now what I want you to understand from here, that let's see if Q1 is the quantity on which we are achieving a break-even point. That Q1 is a quantity produced which gives us a break-even point अगर मैं manual method use करता हूँ या automated method use करता हूँ. So आप इससे आगे देखिए, अब ये इस Q1 quantity से ऊपर आप जो भी quantity बनाएंगे, that is giving you the profit. ठीक है, that is going to give you the profit. So अब आप देखिए कि जो आपके cost है वो manual method में after the break even point is increasing. इसका slope आप देखें बड़ा sharp है. So your cost is increasing after a break even point. But अगर मैं इसको देखूं तो automated method में you have a higher initial cost, but for larger quantities आपकी जो cost of manufacturing है वो कम है as compared to the manual method. So that is why we adopt to go for automated machines or automated plants, but for that we need to prepare ourselves to put in an extra or a higher initial fixed cost. So ये मैं आपको यहाँ से ये explain करने की मैंने कोशिश की. So I hope you have understood all this. So manufacturing costs को हम थोड़ा सा और लेके चलते हैं कि जिसके अंदर हम direct labor है हमारे पास, materials यानी कि raw material की cost है और overhead की cost. So overhead are of two types, factory overhead and corporate overhead. Factory overheads क्या चीजें हैं वो आपको यहाँ लिखी हुई नजर आ रही है, जिसके अंदर आपकी कोई प्लांट की सुपरविजन चल रही है, फोरमैन है, टूल्स है, मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट है, पावर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है. सो दीज आर दी फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो कि जब फैक्ट्री चलेगी ये साथ उसके आएंगे. ये कॉर्पोरेट ओवरहेड्स है. कॉर्पोरेट ओवरहेड्स क्या है कि आपने लोगों को पे करना है, कुछ लीगल सर्विसेज हैं, फाइनेंस वाले हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है. सो दीज आर कॉल्ड द कॉर्पोरेट ओवरहेड्स. इनको हम कैसे देखेंगे? अगेन अब ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम कि किसी भी एक पार्ट की अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखूं, अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को देखूं, सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर आप ये देखें कि डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो 12% है, प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन एनर्जी 26%, 26%, indirect labor is 12% and parts and material is 50%. अच्छा, this 100% which is here is actually 40% goes as a 40% into the selling price. So मैं जो भी selling price fix करना चाहता हूँ अपने part की, अपने product की, so उसमें ये जो manufacturing costs है, this will make 40% share. Then you will have 45% share of, let's see, 15% engineering, 5% research and development, 20% administration, sales and marketing, and you keep 15% as a profit. So just see कि आपका जो एक खर्चा है, which is only the manufacturing cost, that is the 40% of your selling price. Your 45% are your overheads, and then you go with a 15% profit. So then your selling price का जो 100% है वो ऐसे complete होता है. ठीक है? So what you need to do is that you need to find out a way जिसमें कि आप ये overheads को कम कर सकें, manufacturing cost को कम कर सकें. So if you still have the same selling price, your profits will go up. या आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को वही 15% रख के यू कैन सप्लाई एट अ लोअर प्राइस. ठीक है? सो दिस इज
the manufacturing cost. ये फॉर्मूला है कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालने का तरीका क्या है, कॉर्पोरेट ओवरहेड रेट निकालने का तरीका क्या है. सो ये these are given here, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के साथ और फैक्ट्री ओवरहेड. तो we will just find out by calculation of all this with the help of an example. So let's see, a customer orders 50 parts to be processed through a plant. The raw materials and tooling is supplied by the customer. A total time of processing parts including setup and other direct labor cost is 100 hours. ठीक है, total time is 100 hours और direct labor की cost is $10 per hour. The factory overhead rate is 250% and the corporate overhead rate is 600%. ठीक है, ये आपको दे दिया गया है कि यार फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 250% जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का है उसका 250% है फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके, सो कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द जॉब. What should be the quote price to a potential customer if the company uses a 10% markup, यानी 10% profit के अंदर काम करना चाहती है. So direct labor cost जो आपकी जॉब की है that is, चूंकि 100 क्वांटिटी है और $10 पर पीस है तो $1,000 is your direct labor. ठीक है, ये given है हमें. So this is $1,000. फैक्ट्री ओवरहेड इस कॉस्ट का 250% है, so ये $2,500. कॉर्पोरेट ओवरहेड्स हमने कहा था 600% है, तो ये $6,000 ये आ गया. तो टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब आपकी जो है वो $9,500 आ गई, जो कि 100 क्वांटिटी के लिए है. ठीक है, सो अब ये देखिए कि $1,000 has been converted into an expense of $9,500 including when we include the overheads. अब आप इसके ऊपर 10% मार्कअप लगाएं, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करें और आप कहें कि जी $10,450 का मैं ये एक बैच ऑफ 100 आइटम्स आपको मैं सेल करूंगा और इसके अंदर आप देखें कि आपका जो मार्कअप है या आपका जो प्रॉफिट है दैट इज ओनली 10%. सो व्हाट यू नीड टू डू इज एज क्या कहना चाहिए, एज एन ओनर ऑफ द फैक्ट्री आपको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए जब भी आप अपनी कोई प्लानिंग में जाएं कि यार किस तरीके से मैं ये ओवरहेड कॉस्ट जो इनको कम कर सकता हूँ. ठीक है, so this is something which you need to do when you go into the field, if you are given this task. Okay, this is your assignment जो हमने अभी तक सवालात हल किए हैं, जो हमने देखे हैं. Should I give you as an assignment to be submitted? I do not know, maybe I can give you some more problems also. When do we have our last assignment? नहीं, हमारी assignments तो complete हो चुकी हैं. I have given you the 4th assignment. Yes sir. हाँ, so your assignment, so no more assignments. फिर से होम असाइनमेंट. हाँ, होम असाइनमेंट ले लो, बिल्कुल होम असाइनमेंट ले लो, खुद से इसको सॉल्व कर लो एंड जो आपके पास फॉर्मूला है. दिस इज अ प्रॉब्लम, हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. मैं आपके साथ इसको करना चाहता हूँ. दिस इज सॉल्व्ड हियर, आप इसको देखिएगा. मैं इसको अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा दैट हाउ वी हैव कन. आप इसको सिर्फ देखें, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट हम इसका एक रन डाउन जरूर लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, और इसी तरह एक प्रॉब्लम नंबर 3.9 है जो कि इसी से रिलेटेड है और उसको आप असाइनमेंट के तौर पे होम अपने घर पे करें. सो आई एम गोइंग टू गिव यू द रन डाउन इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ in the next class. I'm going to give you the rundown of this problem number 3.8, and if you are able to do this, very good. If you are unable to do this,
सो मैं फिर आपको इसका भी एक रन डाउन दे दूंगा 3.9 का। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपकी तरफ से कोई सवाल? सर यूनिवर्सिटी खुल रही है? नहीं, यूनिवर्सिटी हम अभी नहीं खोल रहे। वी विल कॉल यू फॉर द फाइनल एग्जाम्स। अच्छा, और एक चीज, खैर अभी तो यू आर इन द फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर, सो जाहिर है आप शायद वो वाली अवेल ना कर सकें फैसिलिटी जो कि हमने पिछले दफ़ा भी की थी और इस दफ़ा भी करेंगे कि जब हम यूनिवर्सिटी को नए अगले सेमेस्टर के लिए खोलेंगे तो हम पिछले कुछ लैब्स जो हैं वो क्रिटिकल लैब्स को रिपीट करेंगे जो हमने पिछली दफ़ा भी किया था। ऑल्दो बहुत ही कम लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, बट we did it for the benefit of the students. So although कि उसके अंदर कोई बहुत मतलब 50 की क्लास में से कभी 2 लोग आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और मैक्सिमम जो हमारा डेटा हमने कल इकट्ठा किया था वो 16 या 17 लोग थे जो मैक्स स्ट्रेंथ हमारी पहुंची थी। और एनीवेज वी विल अरेंज फॉर दैट जी। और कोई सवाल? अगले सेमेस्टर से सर एफटीएफ हो जाएगा कंप्लीटली? कौन सा वाला जी? अगले सेमेस्टर से एफटीएफ मोड हो जाएगा कंप्लीट? We hope and praying also. We are hoping and we are praying also कि अल्लाह ताला ऐसा हमें हालात पैदा करे हमारे लिए और हम इतनी एहतियात भी कर सकें कि हम एफटीएफ मोड में अगले सेमेस्टर को रन कर सकें। अगेन वही बात है, अल्लाह ना करे अगर ये फिर राइज की तरफ जाता है तो पर फोर्स गवर्नमेंट हैज टू क्लोज डाउन दी इंस्टीट्यूशंस। तो हमारा दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से और हम उम्मीद भी करते हैं कि बेहतर हालात हो जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद यू फिजिकली। हमें मतलब खुद एज ए टीचर हमें बड़ा वो होता है कि यार ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अब मतलब आप लोगों के साथ तो मेरा सिर्फ नाउ आई कैन रिकॉल यू पीपल विद योर नेम। कि अगर कोई कहेगा कि अच्छा जी मैं सर मेरा नाम ईसा है और मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं कहूँगा हाँ यार ईसा मेरा स्टूडेंट था लेकिन मैं सिर्फ आपकी तस्वीर देखी हुई है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मतलब जिन्होंने अगर अपनी तस्वीर नहीं लगाई हुई अपनी प्रोफाइल के साथ तो मैंने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी हुई। सो दिस इज समथिंग विच मुझे बग करती है, बॉदर करती है कि यार कल को आप मेरे सामने आए और आप कहें कि जी मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं कहूँ अच्छा यार कुछ याद आ रहा है यार, नाम से याद आ रहा है, बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू। सो ये एक ऐसी फीलिंग मुझे खुद एज ए टीचर है कि यार वी आर नॉट बीन एबल टू इंटरेक्ट विद यू। और चले मैकाट्रॉनिक्स वालों को तो मैंने कई सब्जेक्ट पहले भी पढ़ाए हुए थे, फाइनल वाले तो उनको तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपके साथ तो पहला इंटरेक्शन मेरा हुआ। सो एनीवेज एटलीस्ट कुछ नाम तो मुझे याद रहेंगे, कुछ शक्लें भी शायद याद रहेंगी ये जो मैं प्रोफाइल पिक्चर्स के साथ देखता रहता हूँ, बट प्रोबेबली नॉट ऑल ऑफ यू। हालांकि मतलब 29 लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और फिर उनको जानना, उनकी शक्लें याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट सिंस वी डिड नॉट हैव एनी इंटरेक्शन। लेकिन आप लोग आएंगे ना इसके लिए तो FIP के लिए? यस सर। ओके ठीक है, सो व्हाट वी विल हैव, ठीक है, एट द व्हेन यू कम फॉर योर FIP सो आई विल हैव अ टी विद यू। मैं एक टी अरेंज करूंगा। सो आई विल गेट इन टच विद हसन रजा। हसन आपने मुझे ये बिल्कुल याद करवाना है यार कि वी नीड टू हैव टी maybe at the cafe if we are allowed to sit in the cafe, or we can sit in the open. We can have a cup of tea in our hands and then we can chat around and we can meet each other. तो at least मुलाकात तो जरूर हो जानी चाहिए। ठीक है हसन, are you online? सर आई विल कन्वे टू द। अच्छा हसन आज नहीं है, तो प्लीज चले मैं हसन को मैसेज भी कर दूंगा और आप उसको बता भी दीजिएगा कि हमें एक इंटरेक्शन जरूर इंशाल्लाह हम करेंगे। तो दिस चलो एक एटलीस्ट ये कि वी विल सी ईच अदर एटलीस्ट वंस फिजिकली। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा एंड आई विश एंड आई प्रे कि हम लोग जो है वो वी कैन इंटरेक्ट मोर ऑफन। एनीवेज दिस इज समथिंग which is जो कि हालात हमें इसकी इजाज़त नहीं देते। ठीक है जी, चलें, सो आई एम स्टॉपिंग द